Mr. Sharad Ojha. He is a very known name in pharmaceutical industry, and he is Executive Director for Ideal Pharmaceuticals. He's been in the industry for 35 years, and before this, he was with Nepal Pharmaceuticals and Glaxo. Next, we have Mr. Pranaya Ratna Sthapit. He is the director for Samsung Nepal. He's been working with Samsung Nepal for last 8 years plus as a mobile division head. And before this, he was with Bottlers Nepal, Coca-Cola, as sales and marketing head. And next in our panel is Mr. Prashant Kumar Mathur. He is Country General Manager, Sales and Marketing for JGI. Before this, he was working with Carlsberg India and PepsiCo. He has experience of 20 years plus in sales and marketing. Thank you so much, panelists, for joining us here in your busy schedule. So without taking much of the time, I know we have to limit ourselves to the time limit that has been given to us. I'll straight away dive into the agenda that we have in hand, this modern day sales challenges, and what are the solutions to those. Given that we all are from very diverse industries over here and we all are representing different sectors, I would like to start first from Manoj. हजुरको हिसाबमा बैंकिङ सेक्टरमा अहिलेको दिनमा challenges के छ and त्यसलाई कसरी cater गर्न सकिन्छ? Thank you so much. पहिलो कुरा त यो सेल्स समिट आयोजना गर्नुभएकोमा ग्रोथ सेलर्सको टिमलाई एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु. भेरी एनर्जेटिक यत्रो टिमलाई ल्याएर एकै ठाउँमा राख्न सफल हुनुभएको छ. सो कतिपय बेलामा ग्लुमी टाइममा पनि यस्तो प्रकारको इभेन्टहरूले धेरै ऊर्जा प्रदान गर्छ. त्यसको लागि चाहिँ पहिला म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. र अब बेसिकली मैले ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि अलिकति सेल्समा च्यालेन्जहरू कुरा गर्दा मैले पहिला कन्ट्री वाइज, त्यसपछि गएर इन्डस्ट्री वाइज, अनि इन्स्टिट्युसन वाइज र इन्डिभिजुअली पनि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म बुदागत रूपमा राख्छु, बिकज यु हेभ लेस टाइम. सो कन्ट्री वाइज हामीले कुरा गऱ्यो भनेपछि सेल्सको लागि पपुलेसन इज द फ्याक्टर. किन भन्दा सानो कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सेल्समा त्यो क्याचमेन्ट एरियाको लिमिटेसन छ. त्यस कारणले हाम्रो सेल्सको साइज जतिसुकै ठुलो कुरा गऱ्यो भने पनि त्यो हाम्रो पपुलेसन र क्याचमेन्ट एरियाले एक ठाउँमा अलिकति सानो गरेको छ. अर्को कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चरको रिच कन्ट्री लेभलमा हेर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अ प्रब्लम. हामीले धेरैवटा दूरदराजहरूमा अहिले बाटोहरू गयो भने पनि बर्खाको बेलामा चाहिँ जान नसकिने स्थिति छ भने कतिपय ठाउँहरूमा बाटोघाटो इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रब्लम छ, जसको कारणले सेल्समा समस्या छ. मार्केट रिच त्यस कारणले एडिक्वेट हुन सकेको छैन. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अर्को छ. रेगुलेटरी फ्रेमवर्कले पनि सेल्सका कतिपय चिजहरूलाई, इनोभेसन्सहरूलाई देखि लिएर कम्पिटिटिभ मार्केट बनाउनलाई त्यहाँ कहीँ न कहीँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्कले पनि बेला बेलामा हामीलाई रुमहरू लक गरिदिएको छ. जस्तै ब्याङ्किङकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्न पाउँदैनौँ, उपहार योजना गर्न पाउँदैनौँ, कुनै एउटा इन्डिभिजुअल कस्टमर्सलाई कुनै प्रकारको चाहिँ फेसिलिट गरेर त्यसलाई सेल्सको बुस्ट गर्न सक्दैनौँ. त्यस कारणले सो मेनी रेगुलेसन्स छ हरेक एरियामा, त्यसले पनि कहीँ न कहीँ हामीलाई फरक पारिराखेको छ. अनि अर्को कुरा इकोनोमी स्लोगिस भइरहेछ. एकदमै हरेक दिन चाहिँ बाटोमा हामीले देखिरहेछौँ सटरहरू बन्द भइरहेछ. इन्डिकेटरहरू चाहिँ इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू चाहिँ राम्रो भइराखेको छ, तर समस्या के त भन्दा मान्छेको कन्फिडेन्सको लेभल चाहिँ कम भइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि डिमान्ड साइड नै कमजोर भइराखेको छ. अनि ओभरअल इकोनोमीमा चाहिँ त्यो स्लगिस सिचुएसन हुँदाखेरि समस्या के भयो त भन्दा इम्प्याक्ट चाहिँ फेरि ब्याङ्किङमा पनि रिफ्लेक्सन भएको छ, जसको कारणले हामीले सेल्स गऱ्यौँ भने पनि त्यो सेल्सको आउटपुट रिजल्टमा कन्भर्जन हुनुको साटो चाहिँ अब त्यसलाई एनपिएमा भनौँ न, सेल्स त गऱ्यौँ तर त्यसको एसेट्स चाहिँ क्रिएट भयो तर एसेट्स खराब हुने, त्यो एउटा च्यालेन्जेसहरू भइरहेछ. अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो देशमै सबैभन्दा हामीलाई सेल्स गर्नको लागि मार्केट चाहियो. मार्केटको लागि चाहिँ एउटा पोलिटिकल र इकोनोमिकल सिचुएसनमा स्टेबिलिटी चाहिन्थ्यो. त्यो पनि अर्को च्यालेन्ज छ. हामी वी रिमेन भेरी मच अनफर्चुनेट कि लगभग 3.5 डिकेड भयो हामी हरेक हिसाब किताबले पोलिटिकल्ली इकोनोमिकल्ली हाम्रो स्टेबिलिटी छैन. हामी 5 इयर्स डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइनको सेल्सको फोरकास्ट गर्न सक्दैनौँ. त्यो इन्डस्ट्री लेभलमा मलाई फिल हुन्छ. त्यसपछि गएर इन्डस्ट्री लेभलमै कुरा गर्दाखेरि पनि हामी टु मच कम्पिटिटिभ मार्केट भएको छ. किन भन्दा एउटै प्रकारको चिज अब अहिले भइरहेको कमर्सियल ब्याङ्ककै कुरा गरौँ भने 20वटा ब्याङ्कले एउटै प्रकारको प्रडक्ट सेल गर्ने हो. इनोभेसन्सहरू कम छ. एउटाले केही चिज ल्याएर आयो भने अर्कोले त्यसमाथि फेरि इमिडिएटली सुरु गरिहाल्ने, रिपिटेड
चिजहरू चाहिँ बढी आउँछ, इनोभेटिभ कामहरू भएको छ, त्यस कारणले मार्केट कम्पिटिटिभ छ र जसको कारणले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि घट्ने या भनौँ न अब हाम्रो कस्टमा धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पर्ने, इन्ट्रेस्ट रेटको पनि तपाईँहरूले धेरैले भन्नुहुन्छ ब्याङ्किङमा प्रब्लम भइरहेको छ, अहिले पनि लिक्विडिटी चाहिँ सहज हुने तर ब्याङ्कले ब्याज दर बढाउने, यो प्रकारको चिजहरूले गर्दाखेरि पनि इन्डस्ट्रीले सेल्स गर्नुभन्दा पनि अब यसलाई हामीलाई अलिकति उल्टा काम भइरहेको छ। ब्रान्डिङ र सेल्सको इम्प्याक्ट अर्को च्यालेन्ज हो, किन भन्दा ब्रान्डिङ प्रमोसनल एक्टिभिटिज गर्नको लागि पनि हामीलाई सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर कट डाउन गर्नुपर्ने छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा बेसिकली सबैतिरबाट स्प्रेड पनि स्क्विज भइरहेछ, एनपिएको कारणले गर्दाखेरि बटम लाइनमा एकदमै प्रेसर परेको छ, हामीलाई कस्ट कटिङको एकदमै ठुलो प्रेसर छ। अब ब्रान्डिङ प्रमोसनल एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीले 4-5 वर्ष पहिलाको र आज कम्पेयर गऱ्यौँ भने हामीले सब्सटेन्सियली ब्रान्डिङ प्रमोसनल एक्सपेन्सेसहरूमा कट डाउन गर्नुपर्ने छ, सेल्सको टार्गेट चाहिँ एडिसनल भएर गएको छ, त्यो अर्को च्यालेन्ज पनि छ हामीलाई। त्यसपछि गएर अनइथिकल प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ वास्तवमा माने पनि नमाने पनि हामी चाहिँ त्यो सेल्सको टार्गेट एचिभ गर्ने दौडमा म एकदम अनेस्टली भन्छु 1 दशकभित्र ब्याङ्किङले ब्यालेन्स सिटको ग्रोथको साइज र बटम लाइनको प्रफिट हेर्ने चक्करमा चाहिँ स्टाफलाई टार्गेट दिने कुरा होला, ब्रान्चलाई टार्गेट दिने कुरा होला, यति धेरै टार्गेट यति धेरै बोझ दिउँ कि मिस सेलिङ पनि भइरहेको छ, यसले गर्दा अनइथिकल सेल्स पनि भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि यो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीकै पनि एउटा इमेजमा अलिकति कहीँ न कहीँ मान्छेहरूले प्रश्न चिन्ह लगाइरहेको छ, यो अर्को च्यालेन्ज पनि छ। त्यसपछि ल्याक अफ एडिक्वेट डाटा भने सेल्सको लागि पहिला प्लान गर्नु पऱ्यो, प्लान गर्नको लागि डाटा हुनु पऱ्यो। वास्तवमा मार्केट रिसर्च गर्ने या मार्केटमा तपाईँले डाटा खोज्नु भयो भने हामीसँग अर्गनाइज डाटा छैन, त्यस कारणले इन्डस्ट्रीमा त्यो पनि एउटा समस्या देख्छु मैले। त्यसपछि गएर अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ सेल्स टिमलाई मोटिभेट गर्न एकदम गाह्रो छ, किन भन्दा स्यालेरी बेनिफिट प्रोक्सिट्सहरू एउटै हो, कुनै ब्याक अफिसमा बसिराख्ने मान्छेहरू कम्फर्टेबली बस्छ, सेल्सको टिमको इमिडिएटली रिजल्ट पनि मेजर हुने र उनीहरूले बजारमा जानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई डिफ्रेन्ट प्रकारको प्याकेजहरू दिनु नसक्ने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई मोटिभेट गर्न गाह्रो भइरहेको सिचुएसन छ। अनि गोलहरू र टार्गेटहरू सेट गर्दाखेरि पनि हामीले के त भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल बेसमा भन्दा पनि ऱ्यान्डमली गरिरहेछौँ। ब्याङ्कहरूको ब्रान्चहरू 200, 300, 400 ब्रान्चहरू पुग्न थालिसक्यो, अनि हेड अफिसबाट त्यो मोनिटरिङ गर्ने कुरा चाहिँ रिजनल लेभलमा नपुगेर हेड अफिसबाट हेर्छौँ। म यहाँ हेड अफिसमा बसेर म नबिल ब्याङ्कसँग सम्बद्ध छु, मैले बजेट एलोकेट गर्दाखेरि बैतडी दार्जुलाको चाहिँ कसरी मैले सेल्सको त्यो टार्गेट दिने त भन्दाखेरि पोहोर साल कति % थियो, त्यसमा 20% थपेर चाहिँ बजेट बनाएर मैले दिन्छु। ब्रान्च म्यानेजरसँग इन्ट्रेक्सनहरू कम हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि के त भन्दा रियलिस्टिक सेल्स टार्गेट हुनुभन्दा पनि हाम्रो पुस सेल्स टार्गेटहरू छन्, जसको कारणले ब्याङ्किङमा अलिकति सेल्सको त्यो टार्गेट मिट नहुने, त्यसले गर्दा प्रेसरहरू क्रिएट हुने, ब्याङ्किङको प्रोफेसनलहरू अलिकति डिस्करेज हुने, त्यो अर्को च्यालेन्जहरू एकातिर देख्छु मैले। रिटेन्सन अफ कस्टमर इज अनदर च्यालेन्ज। अस्तिसम्म डिपोजिट कस्टमरको रिटेन्सन च्यालेन्ज थियो, अब लोन कस्टमरको रिटेन्सन च्यालेन्ज भएको छ, किन भन्दा यतापट्टि हेऱ्यो भने लोनको डिमान्ड छैन, भएको लोनहरू सेटल भइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो साइडमा पनि अर्को च्यालेन्ज एउटा देखिन्छ। त्यसपछि गएर इन्डिभिजुअल लेभलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सेल्सको टिमको जुनसुकै रिजल्ट पनि इमिडिएट रिफ्लेक्सन हुन्छ र त्यो च्यालेन्ज लिने मान्छेहरू कम भेटिएको छ, किन भन्दा ब्याकएन्डमा बसेर हेर्दाखेरि त्यो कोरसमा डान्स गर्नु र इन्डिभिजुअली डान्स गर्नुमा फरक हुन्छ। सेल्सको टिम मेम्बर जहिले पनि एक्लै डान्स गरे जस्तो उसको हरेक मुभमेन्टहरू चेक भइराख्ने हुनाले त्यो च्यालेन्ज टेकिङ प्रोफेसनलहरू अलिकति कम भइरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सेल्समा चाहिँ रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट, टाइम म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा अलिकति इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा छ। अनि सेल्समा जब हामीले टार्गेट लिएर जान्छौँ, फ्रन्ट पेजको मान्छेलाई मात्रै दिन्छौँ, ओभरअल टिमलाई सेयरिङ गरेर लिएर जानुभन्दा पनि आरएम बिएम या सेल्सको फ्रन्ट डेस्कको मान्छेले मात्रै त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ, ओभरअल पिपुलले नलिँदाखेरि सेल्सको टार्गेटहरू मिट नभइरहेको छ। र अर्को कुरा नलेज, स्किल र एटिच्युडको पाटोमा पनि कहीँ न कहीँ त्यो हाम्रो जस्तो प्रकारको सेल्सको एस्पिरेसन्स हुन्छ त्यसमा मिसम्याच चाहिँ देख्छु मैले। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो अब कसरी यसलाई चाहिँ सरपास गर्ने त, अब देशमा यो समस्या छ त्यो समस्या छ भन्दै गर्दाखेरि पनि यही चिजबाट पनि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा भएको साथीहरूले सेल्सको चाहिँ त्यो तान्ने के हो त भन्दाखेरि इन्डस्ट्री वाइज, इकोनोमी वाइज कुन ठाउँमा क्याचमेन्ट एरियामा आफू नगएको छ त्यो एरियालाई एउटा बकेट एरिया बनाएर फोकस्ड टिमहरू हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ र सेल्स टार्गेटमा सबै टिमलाई इङ्गेज गर्न सक्यौँ। म जस्तै पहिला ज्योति विकास ब्याङ्कमा काम गर्दा मैले त्यहाँ भएको गार्ड मेसेन्जरलाई पनि होम लोन सेल गर्न लगाएको थिएँ, टार्गेटहरू सेट गरेर मोटिभेट गरेर टोटल टिमलाई यदि हामीले इङ्गेज गरेर गयौँ र कन्टिन्युसली नलेज लेभल चाहिँ इन्हेन्समेन्ट गर्दै गयौँ र डाटाबेसहरू चाहिँ हामीले कम्प्लिट बनाएर गयौँ भने हामी ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा अरूभन्दा ट्रान्सपेरेन्ट छ, देखिन्छ पनि अरूभन्दा बढी बेटर डाटा पनि छ। त्यस कारणले यति काम गऱ्यो भने यो डिस्पाइट अफ अल दिज च्यालेन्जेस हामीले सेल्स चाहिँ बेटर गर्न सक्छौँ, सेल्सको च्यालेन्जहरूलाई मिट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू मनोजी, तपाईँले समरीमा जति च्यालेन्जेस छन् सबै एकैचोटि नै कभर गरिदिनु भयो।
अब शरदजीको केसमा चाहिँ उहाँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीबाट हुनुहुन्छ. अफ लेटली वी बिन फेसिङ अ लट अफ हेल्थ च्यालेन्जेस. कोभिड थियो, त्यो पछि अहिले डेङ्गु छ, कन्जङ्टिभाइटिस छ. सो फार्मास्युटिकल हेज बिकम वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्रिज फर अल अफ एस नाउ फर आवर वेल बिङ. तपाईँले देख्नु भएको च्यालेन्जेस के छ र त्यसलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ? Namaste. Yeah, obviously the challenges which are faced by most of the fraternity here is no more different from pharmaceutical, or pharmaceutical is nowhere it is different from other commodities. The basic thing, we are dwelling through this bhuka world. The other session must be fine, Anandji. Our market is these days is again in going towards uncertainty. I'll give you one example. Earlier, I was working for Nepal Pharmaceutical quite long period of time. There used to be one consultant for us. He used to use a word very frequently. That is, the health industry never be unhealthy. And now, post-COVID, even the health industry has become unhealthy. There are several reasons. One of the reasons is the paradigm shift of the acceptance from our customers. Earlier, there were sought of bacteria, now it is virus. पहिला infection को कुरा हुन्थ्यो, now no more sales of antibiotics. Now we require to have these antiviral drugs. And it is again uncertain that tomorrow what will happen. In Hindi, there is a word called Langda Ghoda. We had a product called sanitizer, used to be our Langda Ghoda. Neither runs nor walk, but during the period of pandemic, it was the hotcake product. Now, I believe that none of us are using sanitizer here in this hall. So, there is a paradigm shift. And secondly, during the period of COVID, most of us have become doctors for ourselves, going through all those social medias and all. We started taking herbal sort of things very frequently, this tea early in the morning and that for our lunch. And similarly, in pharma marketing, from the allopathic products, since I am representing allopathic medicine, it has gone towards the nutraceuticals. You know the nutraceuticals, those which have been sent by our relatives from Australia and US, the vitamins. So in Nepal itself, it has become a market of, मलाई फेरि नेपालीमा बडा मजा लाग्छ कि 15 अरबको मार्केट छ न्यूट्रास्युटिकल्सको नेपालमा. And we, the Nepali manufacturer and marketers, we don't have that facility of, government does not give us approval for manufacturing those products, though they are very common products any company can manufacture. But vitamins, no, none of us are manufacturing multivitamins, the nutraceutical product, which are having a 15 Arab ko market. And secondly, the regulatory things. Post-COVID, government has started very stringent norms in regulatory approvals, several tests, several sort of different barriers. And government itself has become a big market for industries, where few of the companies are only enjoying the sales. Government has started their own pharmacies in different hospitals all over Nepal, and for few of the companies who are inside that circle, they are enjoying the sales. The rest of us, who are not, and we are not having that particular things. And thirdly, in Nepal, maybe surprising to most of you that our country, having a population of 3 crore, is having more than 25,000 brands in Nepal. And compare it to with Bangladesh or Pakistan, there they have 3,000, 5,000 brands only. Here it is more than 25,000 brands. So the brand bombardment to the customer level is very high.
And the same thing is happening, the retaining the customer for particular brands. Since we are not manufacturing single brands, we are not marketing single brands, we are having several brands from a company. And thirdly, my friend Gyawali ji is here with us. In Nepal, monetary policy says that third year of operation, you should have profit. You should give profit to your book. And for pharmaceutical, you need to have 1.5 year R&D period, research and development. You start first manufacturing a small batch, and then for getting the approval for marketing, you need to have at least 1.5 years. And how can we be a profitable company within 3 years? And thirdly, in our case, unlike bank and other sector, we are not having that much knowledge banking our policies. Knowledge banking, I mean to say that there is several shifting from this company to that company in sales and marketing people. So knowledge is shifting from one place to another place. The earlier employer is not enjoying that knowledge when the person is shifting from this to that. And another problem with us is most of the time we are using our traditional tools to solve today's problem. We are using yesterday's these formulas to solve problem of today's, and there we are lacking. And I am going to indicate the digital side of the marketing also. The digital marketing and the data-based marketing are poor in our industry also. Sharad, we'll touch bases with the marketing part sometime later. I'll come back to that. But moving on, Pranaya is representing consumer electricals and mobile market, one of the markets which has range of products, a necessity for all of us. So what are the challenges that you are specifically facing in sales of these products at the present time? Okay, thank you for the question. So, well, this is a very tough time for all the industries in Nepal, and mobile industry is not an exception. Our industry also declined big time, and this in the declining industry, it becomes even more important to hold on to your position, right? So we cannot lose the market share, especially when the industry is so much crowded with too many Me Too brands. How do you hold your position? How do you defend yourself and get ready for the growth for the coming days? So here I would just like to say that there are a few things. So first of all, I mean, like we cannot be also the Me Too brand. You have to have your competitive advantage. You have to work on your strengths. So basically there are a few players, having their different strategy. For example, some of the brands, they work on the pricing strategy. So basically, simply if you see some of the mobile phone brands, let's say, they work on simply the pricing. They provide the best specs at the lowest possible price. Of course, there could be some compromise in terms of the features or the quality, but then they are successful on their own right in terms of the holding on to their position. So for example, and then other could be the product attributes. How do you differentiate your product from the competition? So now talking about, let's say, my brand, let's say Samsung, we rely on the research and development and then the technology, right? The technological advantage. So that could be one. And then the other thing could be some of the players may depend on the focus market or the target consumer segment group. So there could be different ways to fight to the competition and then hold on to the position. But then it will really depend on the situation and the industry that you operate in. That is one, the competition side. And the second thing is, unlike the previous two industries we discussed, perhaps we have some decent amount of data about the consumers, about the business size, about the trade, everything. But then very important thing is data is one thing, but then you cannot always rely on the data because sometimes the data could be misleading also. So what we need actually is also the intuition, right? The data and the intuition has to go hand in hand because as I said, data can be sometimes misleading, but with the intuition which comes with your experience, with your knowledge, let's say also simply sometimes it's just a good judgment, right? It's just kind of a,
your intuition that gives you the solution. So at times you have to rely on the data as well as your intuition to arrive at a high-stake decisions. So I think that is a very important thing. And then in the industry, that is something everyone is learning. And the other very peculiar challenge for the mobile industry, I would say, is the parallel import. So many of us perhaps know about that. As per our data, out of the total importation that happens in Nepal, almost 1/3 are the parallel import. Means these are the products which are imported, which are simply the gray products, which are evaded, tax evasion products. And then it's difficult to compete with these products. And we always keep our voice to the government, to all the concerned authorities, that here with the PI product, it's there is a loss for all the stakeholders, be it the consumers, because consumers don't get the product which perhaps is compatible to the Nepalese network, right? NTC and Celco network are compatible, that, and then the government is losing the revenue, and at the same time, importers and the companies like us, we are also losing the business revenue. So in that context, we have been lobbying with the government, and finally, the mobile device management system has been implemented, but it's not fully reinforced. So we are counting on that to be enforced, and then this PI being controlled. So I think these are some of the challenges the industry faces. And yeah, so that's where we are. Thank you, Pranaji. MDMS is one of, I think, the questions we all have in our minds, when it will get implemented and what the impact would be. And we'll come back to that. But moving on, Prashantji is representing FMCG sector, one of the most versatile sectors. And I'm sure there are a lot of challenges that your sales force is facing at this point. So what are the challenges, if we put it in the bullet, and how do we tackle those? Good afternoon, everyone. Thank you, Poonam. So I would put this current scenario or the challenges that under 4 buckets. Okay, the first bucket is the external factor. Okay, so external factor, everybody, we understand that working capital is the challenge right now, not only for the big organizations, but also for the smaller retailer. Okay, so for that, what solution that as a salesman I can provide is stop giving false recommendations. So if you can help the retailer to sell or rotate his funds faster, he will be able to give you support for the first time. You will not be able to repeat this purchase if you are making a false commitment or false, some kind of a promises. So working capital, improving the working capital is smaller, for the smaller outlet is the need of the hour. The second subset under this particular external factor is the new emerging trends of the channels, I would say. So the traditional outlets are long and gone. Okay, so there are new platforms which are emerging. So for example, 10 years back, modern off-trades came into life. We saw Bhat Bhatinis and Salisburys of the world. And then now post-COVID and during COVID, new platforms like e-commerce or digital platforms are also coming in. So for us, from a sales perspective, we need to make our strategy omnipresence. Okay, you cannot make your strategy only for one channel and not having your presence in the other. So you will have to have your presence and your strategy to be built for all the channels. Otherwise, some part or the other consumer you will lose. Okay. The second bucket I will put it as a consumer. Okay. So consumer today is well informed, and that's a challenge. Because consumer today gets your information, gets everything in a click of a button. And that goes faster, even faster than our sales services, even faster than where we can move from one outlet to the other. So if you're, as a salesman, if our behavior, if our service courtesy, if our interactions, if our offerings are not good enough,
By the time you reach to the next outlet, your behavior is right there on the platform, and our sales will get affected. The second component is, within this particular consumer, is shorter span of attention. You hardly have consumers' mindset, or you have only 5 seconds when he comes to the shop and gives the money and takes your product. Specifically in liquor section, I can say that. He keeps in mind, gives money, takes back, and goes out. Doesn't want to spend more than 1 minute, I would say. Then in that sense, you have to be crisp in your communication. You have to be clear and yet impactful. From the sales perspective, I would say, if you are impactful enough with your execution in the outlet and that you can stand out, so that your attention span of the consumer is with you, then you can solve it. So that's the second bucket. The third bucket is change. And the change is, first is change management through technology. Technology is the biggest challenge, I would say, is for the entire sales team, be it any organization, be it any vertical. Organizations are trying to build in technologies to get faster information that can help them grow faster, that they can build the spaces, build the gaps. But at the same point in time, if my sales team is not equipped enough, not trained enough to use those technologies, that becomes a challenge. So if we can upgrade ourselves continuously to keep ourselves at par and at the same spin or speed with the changing technology, that will be good for us. The second subcomponent on the change is changing mindset. Changing mindset is, and we all understand, everything across us, around us is changing. Be it change within the organization or be it the change outside the environment. If we are using the same processes and the techniques to sell that we used to sell maybe 5-10 years back, it will not work in the current organization or in the current setup. We have to continuously start looking into what are the avenues to do things differently. All of us must have heard this statement from any of our consumers and customers. Current situation we have not seen in Nepal in last so many decades. So if the current situation nobody has faced, the current solution will not come with the previous methods that we have used. Okay, so we have to change the ways. And last bucket that I will put it is competition. In the current scenario, competition has been, they are coming up with new ideas. Their competition, you just cannot stop. And the new mindset is that, they are ready to do experiments. They are ready to, the new trend is a startup. Okay. So you have to be ready for the competition, and competition will keep us always on our toes. So thank you, Prashant. Innovation and change management, of course, are the must for all of us. Yeah. But given the time constraint, I would like to come back to Sharad ji, since he was talking about the digitization. Could you please explain what are the challenges you're getting because of digitization in pharmaceuticals? I am sorry to limit it to 1 minute because we have limited time. So if you could just help us understand that. Yes, of course. The digital sort of thing that has a solution of the moment is being used by most of the industries these days. And in pharmaceutical, we have not yet started, or rather I should say that we are 10-20% only. So as a marketer, as a sales personnel, my suggestion is that we should be fair enough in our line management to use all the digital sort of things, the data management, using these social media platforms, though we are not allowed to advertise our brands in the social media. But even though through diseases,
through awareness campaigns and all, we can use our thing, sort of thing in digital marketing. And digital marketing is really a need of the day. And I should rather say that we should definitely use it. True that. We all feel that we cannot operate without the digital world. And having said that, even banking sector has evolved. Manoj here represents Nabil Bank, which had innovational, app recently launched. I would not say recently, it would be 6 to 8 months back, the neo banking. So how difficult is it to build the trust with the customer virtually for the banking sector? Either for banking sector or any other sectors. So connecting your customers virtually, of course there are some problems and issues, right? Physically म गएर कसैलाई कुरा गरेर कन्भिन्स गरेर टक्क यस्तो आँखा हेरेर हाँसेर मैले मुस्कुराएर चाहिँ मैले पर्सनल मेरो लेभलको रिलेसनशिप एस्टाब्लिश गरेर कोही मान्छेलाई सेल्स गर्न सक्नु र डिजिटली कनेक्ट भएर गर्नुमा देयर इज डिफरेन्स है। बैंकिङ सेक्टरमा बिस्तारै बिस्तारै दुईटा कुरा, एउटा कुरा त सर्भिसको डिजिटाइजेसनको कुरा। सर्भिसको डिजिटाइजेसनमा त हामी फ्युचरमा बैंकिङ चाहिँ अब यसरी हामीले धेरै घटाइसकेका छौँ। तपाईहरुलाई अलिकति अवेरनेसको लागि भनौँ, धेरै बैंकहरुको पहिला शाखा खोल्ने भन्दा बित्तिकै 3000-4000 स्क्वायर फिटको शाखा, ठुलो ब्रान्च म्यानेजरको रुम दिस एन्ड द्याट हुन्थ्यो भने अहिले 1100-1200-1300 स्क्वायर फिटको सानो ब्रान्च लोकेसनमा हामी काम गर्न थालिसक्यौँ। किन भन्दा सो मेनी सर्भिसेस आर डिजिटाइज। र नियो बैंकिङ अब नबिल बैंकले ल्याएको एन बैंक भन्ने कुरा वास्तवमा त्यो डिजिटल बैंकिङको नाम मात्रै गरे हो। अदरवाइज मोनेटरी पोलिसीले पनि नियो बैंक को कन्सेप्टलाई ल्याइसकेका छ र केही इन्स्टिट्युसन्सहरू नियो बैंकिङमा लागिसकेका छन्। द्याट मिन्स there will be no physical existence of branches or people. They will connect digitally for every services. So अरू सर्भिस भन्दा बैंकिङ सर्भिसमा चाहिँ डिजिटली कनेक्ट हुन चाहिँ ट्रस्ट र कन्फिडेन्सको हिसाब किताबले गाह्रो हुँदैन होला। किन भन्दा लाइसेन्स इन्स्टिट्युसन्स हो, रेगुलेटरले त्यसलाई मोनिटरिङ गर्छ, ट्रान्सपेरेन्सी छ। जहाँ ट्रान्सपेरेन्सी छ, रेगुलेसन छ र अरू सबै चिजहरूको चाहिँ अवेरनेस छ भन्ने कुरा भइसकेपछि पब्लिकको कन्फिडेन्स चाहिँ आइदर दे विल बी युटिलाइजिङ डिजिटाइज सर्भिस अर फिजिकल सर्भिस। बैंक भनिसकेपछि इफ देयर विल बी अ लोगो अफ नबिल बैंक अर एनी अदर बैंक, people will have trust on that. So physically र डिजिटलीमा एउटा कुरा कन्फिडेन्सको लेभल र ट्रस्टको लेभल मेन्टेन गर्नुपर्ने हो। अरू सेक्टरलाई भन्दा बैंकिङ सेक्टरलाई डिजिटली कनेक्ट हुन बिकज अफ दिस रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट, ट्रान्सपेरेन्सी र प्रोडक्ट र सर्भिसको अवेरनेस टु द ग्राउन्ड लेभल भएको कारणले गर्दाखेरि वी फिल देयर विल नट बी मच मोर प्रब्लम टु इस्यु एनी डिजिटल प्रोडक्ट्स। र डिजिटली हामी कनेक्ट हुने पब्लिकसँग जाने कुरामा पनि बैंकिङ सेक्टरले अरू सेक्टरभन्दा बेटर गर्छ, छिटो गर्छ र प्रोडक्ट, सर्भिसेस, रेगुलेसन्स र बैंकिङको ट्रान्सपेरेन्सीको कारणले पनि पिपल विल ह्याभ ट्रस्ट अन द्याट। र सकिन्छ पनि अर्को कुरा इमिडिएटली तपाईँले जे कारोबार गर्नुहुन्छ तपाईँको फोनबाट तपाईँ यु क्यान ट्र्याक इट वेदर मेरो एकाउन्टमा डेबिट भएको छ कि क्रेडिट भएको छ कि छैन। त्यस कारणले कन्फर्मेसन पनि इमिडिएटली हुनसक्ने कारणले गर्दाखेरि बैंकिङ चाहिँ डिजिटाइज सर्भिसमा छिटो पनि जान्छ र कम्फर्टेबली पनि जान्छ। Thank you, Manoj. Given that we have very limited time and Pranaya ji or Prashant ji is representing a sector which is very common most likely among our attendees today. So I would like to take few questions from the audience. तपाईहरु मध्ये कसैको केही क्वेशन्स छ भने प्लिज ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला र कसलाई एड्रेस गर्नु भएको if we could have the volunteer to him, कसलाई एड्रेस गर्नु भएको त्यो पनि भनिदिनु होला र आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि एउटा शर्ट्समा दिनु होला। There's somebody from the back. Hello. सबैजना नमस्कार। म रेशम भण्डारी एज अ आईसीटी कम्पनी इन्फो डेभलपर्सको मार्केटिङ हेड। मैले चाहिँ मनोज सर लगायत सबै जो पनि प्यानलमा हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहे। इन अ डिजिटल कनेक्टेड वर्ल्ड कस्टमर ह्याभ एक्सेस टु वेल्थ अफ इन्फर्मेसन। हामी सबैजनासँग इन्फर्मेसनहरू अहिले चाहिँ पर्याप्त छ। त्यो केसमा चाहिँ हाउ डु यु इम्पावर योर सेल्स फोर्स टु बी भ्यालुएबल कन्सल्टेन्ट प्रोभाइडिङ इन्साइट एन्ड थट लिडरसिप रादर देन जस्ट पुस अ प्रोडक्ट पुसर मात्र नभएर कसरी चाहिँ एज अ कन्सल्टेन्ट रूपमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू। हजुर भण्डारीजीको प्रश्न चाहिँ अब हामीले चाहिँ पुस गरेर सेल्स मात्रै गर्नुभन्दा पनि कन्भिन्स गर्ने कुरामा अब
आई हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल फर माई इन्डस्ट्री। आजको डेटमा म चाहिँ के नै क्लेम गर्छु भन्दा तपाईँहरू चाहिँ आजको डेटमा जुनसुकै पनि अरू प्रडक्ट र सर्भिसहरू युज गर्नुहुन्छ भने एक दुईवटा होला, अदरवाइज त्यसको कस्ट प्राइस कति हो र तपाईँले कति बेचिराख्नु भएको छ, कति मार्जिन छ भन्ने कुरा चाहिँ इट इज भेरी टफ टु इभन गेस है। त्यही चिजको चाहिँ तपाईँको मार्जिनको थाहा हुँदैन, तर ब्याङ्किङ सेक्टरको रिक्वायरमेन्ट नै यस्तो छ, डिस्क्लोजरको रिक्वायरमेन्ट, ट्रान्सप्यारेन्सीको रिक्वायरमेन्ट। तपाईँले रेगुलेटरले यति धेरै ठाउँबाट डिस्क्लोजरको रिक्वायरमेन्ट राखेको छ कि तपाईँलाई जे सर्भिस या प्रडक्टहरू तपाईँले लिनुहुन्छ, तपाईँ यु क्यान गेट अल द इन्फर्मेसन्स एन्ड हाउ मच बेनिफिट द ब्याङ्क हेज बिन टेकिङ, हाउ मच बेनिफिट यु हेभ बिन टेकिङ। अनि त्यो मात्र होइन, यु क्यान गेट सिमिलर टाइप अफ इन्फर्मेसन फर अल द सेक्टर्स। सो यु क्यान जस्ट चेक, जस्तै नबिल ब्याङ्कले यो प्रडक्ट दिइरहेको छ भने हिमालयन ब्याङ्कले के दिइरहेको छ, यु क्यान जस्ट चेक। अहिले त कतिपय वेबसाइट्सहरूमा यदि हेर्नुभयो भने प्रडक्ट या सर्भिसेसहरूको चाहिँ कम्पिटिटिभ पनि रेटहरू राखेको हुनाले अहिले त भन्छु नि ब्याङ्कहरू अहिले ओपन भइसकेपछि तपाईँलाई जहाँ हाइएस्ट डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट छ कस्टमर त्यहाँ जान सक्छ। आज सबैलाई थाहा छ कुन ब्याङ्कले हाइएस्ट रेट दिन्छ भनेर, लोन कस्टमर चाहिँ कुन लोएस्ट छ, कसको बेस्ट रेट कम छ भन्ने कुरा तपाईँ जान सक्छ। त्यस कारणले बिकज अफ द ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट अलिकति फाइनेन्सियल लिट्रेसीको चाहिँ इस्यु भयो। यदि कुनै पनि कन्ज्युमर या कस्टमर चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसी एडुकेट राखेर बजारमा जान चाहन्छ भनेपछि ब्याङ्क्स वेबसाइट्स आर एडुकेट टु गेट अल इन्फर्मेसन वान कस्टमर्स वान्ट्स टु ह्याभ। अलिकति कन्फ्युजनमा हेल्प पनि गर्छ, सपोर्ट पनि गर्छ, र कस्टमर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा पनि हामी त्यो प्रकारको रेस्पोन्सिबल मान्छे राखिराखेका हुनाले त्यो अवेरनेस पनि छ। किन भन्दा पुस सेल्स भनेको सस्टेनेबल सेल्स हुन सक्दैन। सस्टेनेबल सेल्स गर्नको लागि अवेरनेस र एजुकेसन प्लस इन्फर्मेसनको सेयरिङ चाहिँ गर्नुपर्छ, जसमा ब्याङ्किङ सेक्टर अवेर छ र फर्दर केही इम्प्रुभमेन्टको एरियामा चाहिँ गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ कन्फिडेन्सको लेभल बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। Thank you, Manoj. Do we have any other question from, I think, उहाँले अघिदेखि hand raise गरिराख्नु भएको छ, and equally him. We can take only one question because of the time constraints. So, thank you. I've been asking a lot of questions, so I feel very ashamed standing up. I'll be sitting down and asking my question. Just before this panel discussion happened, respected Rinpoche said that don't talk about money a lot, talk about peace. But I believe if we do not talk about money, our life would not be at peace. So my question is, I see a banker out here, the deputy CEO of Nabil Bank. हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले दुईटा सेक्टरमा, एउटा चाहिँ शेयर मार्केट र एउटा चाहिँ रियल स्टेटमा थुप्रै पैसा ब्याङ्कको लगानी भएको अवस्था चाहिँ छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यहाँले त्यो पैसालाई चाहिँ जुन फसिरहेको पैसालाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्ने र अर्को भनेको यो दुईटा सेक्टरलाई चलायमान गर्नका निमित्त चाहिँ मौद्रिक नीतिले त हुन त केही खासै ल्याएन, तर हजुर एउटा एक्सपिरियन्स्ड ब्याङ्करको हिसाबले यो दुईटा सेक्टरलाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दुईटा प्रश्न। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर, एकदमै पेचिदा प्रश्न सोध्नुभयो, जवाब दिनु नदिनु खाले होइन। दिस इज द बिटर ट्रुथ, रियलिटी हो, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। वास्तवमा हामीले माने पनि नमाने पनि मैले धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु, अस्ति गभर्नर साहब भएको ठाउँमा पनि मैले त्यो डिस्कसनमा भनेको थिएँ। यो अहिले जुन प्रकारको इकोनोमिक डाउन टर्न आएको छ यसमा चाहिँ वास्तवमा कहीँ न कहीँ अलिकति रेगुलेटर, कहीँ न कहीँ हामी ब्याङ्कर, उद्यमी सबै जिम्मेवार छौँ। किन भन्दा तपाईँ हामीले नै हो लोन लिएर चाहिँ वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङको पैसा लिएर अलिकति जग्गाको टुक्रा छ भने त्यहाँ पनि बयान गरेर हाल्यौँ, अलिकति चाहिँ सेयरमा पनि हाल्यौँ, छोरीको बिहा पनि गऱ्यौँ, दुबई घुम्न पनि गयौँ होइन। वी डिड अल दोज थिङ्स। त्यस कारणले गर्दा एक दशकमा चाहिँ क्रेडिट टु जिडिपी रेसियो चाहिँ तपाईँको 46बाट बढेर 96% भयो भन्नाले ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटको साइज त बढ्यो, ग्रोथ त बढ्यो, हामी मोटाएको हो कि सुन्निएकोमा कन्फ्युजन भयो। त्यसले जिडिपीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने भन्नुको मतलब हामीले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी नगरेको कारणले यसको बाई प्रडक्टहरू भनौँ न, अब यो साइड इफेक्टहरू चाहिँ अहिले यसरी आइरहेको छ। अब फेरि फ्याक्ट चाहिँ के हो त भन्दा पहिला पैसा कहीँ न कहीँ सेयर मार्केट भन्दा पनि रियल इस्टेटमा बढी भन्छु म। किन भन्दा सेयर मार्केटमा पैसा छ, तर त्योभन्दा ठुलो सेक्टर चाहिँ म भन्छु ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ जुन फाइनेन्सिङ हामी गर्छौँ अहिले पनि कोलाटरल सेक्युरिटिजहरू, फिक्स एसेट्समा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ 65% भन्दा बढी छ भने 2/3 ब्याङ्कको टोटल लोनको एक्सपोजर चाहिँ बेस्ड अन के छ त भन्दा रियल इस्टेट सेक्टरमा छ। र नेपालको रियल इस्टेट सेक्टरमा अलिकति पनि अहिले 20% जति यदि प्राइस डाउन भयो भने इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टु मेन्टेन। त्यस कारणले अब यो फस्या त छ, निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि अरूले हेरिहाल्नुभयो, अलिकति पहिलाभन्दा सेयर मार्केटतिर रेगुलेटर र गभर्मेन्ट पनि अलिकति सफ्ट कर्नर इन्करेजमेन्ट गर्ने जस्तो देखिरहेको छ। अनि यतापट्टि किता काट गर्न दिने, अरू गर्न दिने भने पनि यो प्रेसरकै कारणले आएको कुराहरू हो। अब ब्याङ्कले त खासै के गर्न सक्दैन, तर ब्याङ्क आर ओपन टु फाइनान्स। अहिले पनि आज पनि हेर्नुभयो भने धेरैवटा ब्याङ्कहरूले चाहिँ मार्जिन लेन्डिङको रेट
रेट चाहिँ धेरै सस्तोमा गरिसकेको छ, रेगुलेटरले पनि 50 लाख रुपियाँसम्मको मार्जिन लेन्डिङलाई चाहिँ रिस्क वेट घटाएको छ। यी सबै चिजहरूले गर्दा यो खुकुलो गराउनै खोजे हो, तर एकैचोटि खुकुलो गराउन नखोज्यो भने चेत मनको साथ अगाडि बढ भन्न खोजेको देखिन्छ। त्यसकारणले यो अलिकति खुकुलो हुँदै गयो भने फेरि हाम्रोमा मैले अघि पनि भने लास्ट इयर र यो इयर हेर्नुभयो भने इन्डिकेटरहरू बेटर भएको छ, तर कन्फिडेन्सको लेभल घटेको छ। यो रिस्टोर भयो भने चाहिँ यसले काम गर्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरले हामीले गर्ने भनेको फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसनमा त्यस्तो प्रकारको सेक्टरलाई फाइनेन्सिङ निडलाई हामीले पुरा गरिदिएर गर्ने हो, त्यो भूमिकामा चाहिँ ब्याङ्कहरू तयार छन् भन्न चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू। Thank you, Manojji. Thank you all the panelists for being here today. We had limited time. If we could talk all through the day because challenges are never ending and we all need to sort them out. But we cannot deny that, as Prashantji said, change and innovation is the key. And customer centricity is required. Mobile sector was, pharmaceuticals was, chahe to FMCG was, chahe banking sector was. There are new challenges, there are new ways to tackle it. It's a buyer's market, not seller's market anymore. So we've got to understand our customers. Having said that, there's always a silver lining in the cloud. So economic slowdown छ, सबै छ, तर हामी सबैजना positive भएर हाम्रो problemsलाई tackle गर्न लाग्नै पर्छ. So thank you so much for being here and helping us to understand the challenges. Thank you, Growth Sala and Mohandai, for giving us the opportunity to be here. We would like to end the panel discussion over here. Thank you so much. Thank you so much. Would like to thank all our panelists and our moderator, as we've already discussed, because when we think about challenges, as we've been discussing, it was pretty huge because there are a lot of challenges, starting from the geographical challenges to other challenges in terms of population to infrastructures, and the list keeps on going. But I felt like one of the most important thing was like how data should go hand in hand, and depending on the strategy, it should be omnipresent, so that it could be used everywhere, and the crisp with communication of how to stand out and move ahead with the technology and the new trend is such an important aspect. So thank you so much for the insightful session to all our panelists. Now, as we move ahead, I'd like to call upon Mr. Mohan Ojha, Chairperson, Sales Summit Steering Committee, to please be on stage as we present the token of appreciation for our panelists. And thank you so much for your time, and thank you so much for the sharing as well.